Dr. Minji Park stieg aus dem Transportshuttle und spurt sofort den Weichen, Moosbedigten Boden von Verdania Prime unter ihren Fuhren. Ihr xenobotanisch Ausrüstung lässt die Schuhe auf ihren Schultern, aber das war schnell vergessen. Als sie die Welt sich herum betrachtet. Die gewaltigen Bäume ragten wie Lebensturm in den Himmel. Ihr massiven Stamm pulsierten mit einem sanften blauen Licht, das wie ein Herzschlag wirkt. Das Bilderdeck war so dicht. Das ist die Fremdson filtert und eils in ein warmes, bernsteinfarbenes Licht taucht. Die ersten Messungen zeigen keine Signaturen. Berechtigt ihr Forschungsbarte Jillian Kim und scannt die Umgebung mit seinem Biodetektor. Sein Stimmklang fast enttäuscht, genau wie die Voruntersuchung eingedeutet haben. Minji nicht sich neben einen Haufen Leuchtenderpilz und Biobachtit fasziniert, weil ihr Schein von blau zu violet wechselt, sobald ihr Schatten auf sie fiel, es war, als würden sie auf ihr Anwesenheit regieren. Das Kolonisationscomet hat Verdania Prime als Kategorie 3, schon aber unbewohnt eingestuft, perfekt für menschliche Besiedlung. Sobald die Terraforming-Teams die beste Pflanzenwelt beseitigt hätten, aber irgendetwas fühlt sich falsch an, diesen Ort als unbewohnt zu bezeichnen, die Luft roch zu und erdig. Mit einem Entwerten von etwas, das Minji nicht identifizieren konnt, es war, als würde ganz Wald atmen. Jeder Schritt, den sie machten, schien von den Bemen registriert zu werden. Die bioluminescenten Muster und den Stammen veränderten sich subtil. Als würden sie in stumm Conversation führen. Jillian bote das erst mestert auf und runzelt die Stirn. Merkwürdig, murmelte. Die Sauerstoffwut sind perfekt für Menschen, aber ischet keine Anzeichen von Tieren, die diesen Sauerstoff produziert haben könnten. Minji nickt abwesend und konzentriert sich auf ihr eigenen Instrument. Als Xenobotanikerin war sie daran gewohnt, seltsam Pflanzen zu studieren, aber Verdania Prime war anders. Jede Pflanze, jeder Baum, jeder Pilz schien miteinander verbunden zu sein. Als wenn sie Teil eines größeren Ganzen, während sie ihr Forschungslager errichteten, bemerkt Minji, dass ihre elektromagnetischen Sensoren seltsam Muster vom Waldboden aufnehmen. Die Messwerte hielten Jahan aktiviert, aber sie erstreckten sich über Kilometer, anstatt in einem einzigen Organismus enthalten zu sein. Das waren möglich, oder doch nicht, Jillian. Schau dir das an, rief sie und siegte auf die Anzeige. Ihr Scanners ist insittet vor Aufrücken. Dies Muster, sie sind so organisiert, zufällig zu sein. Die Messwerte zeigten Wellenformen, die rhythmisch auf und ab schwangen, wie pulslig oder tensig, aber sie kämen nicht von einem Ort, sondern vom gesamten Waldbereich sie herum, es war, als würde ganz Wald wie ein einziges, riesiges Gehirn funktionieren. Die Bäume sie herum pulsierten heller, als würden sie auf ihr Stimm reagieren. Minji hielt den Atem an. Das konnte kein Zufall sein. Sie sprachen out, diesmal lauter. Hallo, kennen's jemanden? Das Bleilicht der Baum flackert, und für einen Moment schien es, als würde ihn well von Licht durch den ganzen Wald laufen. Jillian ließ fast seinen Scanner fallen. Das ist nicht möglich, flüsterte. Pflanzen können nicht was, fragt Minji, können nicht denken, können nicht kommunizieren. Wir wissen noch so wenig über außerirdisches Leben. Sie verbrachten den Rest des Tages damit, ihr Ausrüstung aufzustellen und weiter Messungen durchzuführen. Mit jedem Test wird klarer, dass Verdania Prime als anders als unbewohnt war. Der ganze Planet schien zu leben, zu atmen, zu denken, als die Fremdsonnenergie wurden die bioluminescenten Muster intensiver.
der ganz Wald glut wie ein gigantisches Nervensystem. Minji sah vor ihrem Selten beobachtet das Schauspiel. Wenn ihr Instrument weiterhin die mysterischen Signale aufzeichneten. Weit du, was das Werkstest, sagt sie zu Jayen. Der neben ihr sah, ich heb das Gefühl, das, Isens beobachtet, nicht feindselig, sondern neugierig. Jayen nicht langsam, ich spür es auch, als wird etwas groß und alt versuchen, und zu verstehen. In dieser Nacht trampt Minji von Wurzeln, die sich unter der Erde ausbreiten und Nachrichten aber weit Entfernungen übertragen. Sie trampt von einem Bewusstsein, das so alt und geduldig war. Das ist Jahrtausend darauf gewartet hat. Das Gemmend wie sie kam gemmend, der Verstand, das Intelligenz viel Formen annehmen konnte. 3 Wochen nach Beginn ihrer Forschung macht Minji ihr Entdeckung während einer schlaflosen Nacht im Lag. Der Fremdhimmel über Verdania Prime. War voller unbekannter Stern, und ihr Gedanken kreisen die rätselhaften Messwort der letzten Tag, und fig zu schlafen, hat sie sich vor ihr Zelt gesetzt und begonnen. Gedichten liegt ihrs Tablet zu lesen. Der Mond scheint hell durch dunkel Nacht, las sie lies. Vor sich hin, die wird eins koreanischen Gedichts aus ihrer Kindheit. Plötzlich bemerkt sie etwas Seltsames. Die Bioluminescence der Walds verandert sich im Rhythmus ihrer Wort. Bei jedem Vers, den sie sprach, schien ihn wel von Licht durch die Bäume zu fliehen. Dann stacht sie. Ich seh nur Einbildung, aber als sie innehielt, wurde das Licht schwächer. Als sie weiterlas, pulsierte es wieder heller. Ihr Herz begann zu racen. Das konnte kein Zufall sein. Test, flüstert sie unbeobachtet. Wie Wellen von grünem Licht durch die nahegelegenen Bäume liefen. Jedes Wort, das sie sprach, schien in anderer Farbe und Intensität hervorzurufen. Ihr Sinn zittert vor Aufregung, als sie begriff, was geschehe. Sie verbrach den Rest der Nacht mit Experimenten. Wenn sie freilich sprach, leuchteten die Bäume in warmen Geltenen. Bei traurigen Worten wechselten sie zu tiefen Blautenen. Wat bracht rot Blitz hervor, rund Berashing hell, silbern Funken auslässt. Es war, als würde der ganz Wald ihr Emotionen widerspiegeln. Jayen von sie am nächsten Morgen. Umgeben von hell leuchtenden Pflanzen, Trinnen strammten, aber ihr Gesicht, wenn sie Vers aus ihrer Kindheit rezitierte. Der Gesamtwald rund um ihr Lager hat sein Lichtmuster synchronisiert, ihre emotionalen Kadenz zu folgen. Die Bäume glutten in sanften Rosationen, als sie von ihrer Großmutter erzählt, die ihr dies Gedicht beigebracht hat. Minji, was ist hier los? Fragt Jayen verblüfft und blickt auf die leuchtend Schienere sie herum. Es hört zu, Jayen, haucht sie, ihr Stimme voller Ehrfurcht. Der ganz Walder ist ein einziger Geist, und versucht, uns durch und sehr Stimmen zu verstehen. Die Entdeckung wandert als, in den folgenden Tagen forten sie systematisch, Tests durch, das Bodenradar entfällt, das sich die Wurzelnetzwerk unter ihren Füßen in komplexen geometrischen Mustern geformt hatten, die jedes Mal komplizierter wurden. Wenn die Menschen sprachen, die Wurzeln waren wie Synapsen eines gigantischen Gehirns, das Informationen über Weitstrecken übertrug, schaute das an, sagt Jayen und siegt auf seinen Bildschirm. Diese Wurzelstrukturen haben sich erst in den letzten 3 Wochen gebildet, seit wir hier sind. Das Urwaldbewusstsein hat nicht nur ihr Sprache gelernt, sondern auch die emotionalen Tiefen verstanden, die in der menschlichen Kommunikation verborgen lagen. Jedes Gespräch, jedes Lachen, jeder Moment der Frusts oder Staunens, der Wald hat als absorbiert und versucht zu entschlüsseln, was Menschen so anders macht als jedes Leben. Dem Azuva begegnet war, Minji erkennt, dass ihr Entschlichen, Selbstgespräch, ihr Traum,
sogar is Sufte de Mudigkeit vom Wald registriert worden. Es war, als het das Bewusstsein von Verdania Prime Dreiwochen lang studiert, wie Menschen denken, fühlen und kommunizieren. Es ist wie ein riesiger Schule, erklärt Minji aufgeregt. Stell dir vor ein Bewusstsein, das vielleicht Jahrtausend alt ist, eben nicht überwiesen wie ens getroffen hat. Wesen, die Emotionen in Wort fassen, die Geschichten erzählen, die Tragödien. Sie begannen bewusst mit dem Wald zu kommunizieren. Minji sang alte Lieder, und die Bium antworteten mit komplexen Lichtmustern. Jejen erzählt Geschichten aus seiner Kindheit, und die Wurzeln unter der Erde formten neu, noch nie gesehen musste. Das faszinierendste war, dass der Wald zu lernen schien. Anfangs waren seine Lichtreaktionen einfach und direkt, aber nach Tagen der Kommunikation wurden sie nuancierter. Der Wald begann, Sarkasmus von Aufrichtigkeit zu unterscheiden, Scherz von ernsten Aussagen zu trennen. Es versteht nicht nur ein Wort, realisiert Minji, es lernt, was es bedeutet, Mensch zu sein, eins Benz, als sie über ihr Heimat sprach, über die sensig Natur Family und die Aufregung der Entdeckung, formten sich die Lichtmuster zu etwas, das fast wie Buchstaben aussah. Verwackelt, und sicher Buchstaben, aber dennoch erkennbar. Es Versuch zu schreiben, flüstert Jejen ehrfürchtig. In diesem Moment wussten beide, dass sie nicht nur eine neue Spezies entdeckt hatten. Sie hatten ersten Kontakt mit einer völlig anderen Form von Intelligenz hergestellt einer. Die bereit war zu lernen, was es bedeutet, mit einer Stimme zu sprechen. Als Minji am nächsten Morgen aus ihrem Zelt trat, stockte der Atem, aber in der Baumkrone, leuchteten Buchstaben in sanftem, goldenen Licht, sober, fliehend Schrift. Die sich über Dutzend von Bemen erstreckt. Name stand dort geschrieben, so klar und deutlich, als het gemmend in Mitlicht gemmelt. Minji, las sie laut vor, ihr Stimme zittert vor Aufregung und Engelbieget. Sofort antwortet der Wald mit einer Kaskade von Licht, da wie pure Freude zu tanzen schien. Wellen von leuchtenden Farben flossen durch jeden Baum, jeden Strauch, jeden Pilz, es war, als würde der Gesamtwald vor Begeisterung strahlen. Minji konnte die Tränen nicht zurückhalten. Nach Wochen der geduldigen Wartens und Experimentierens hat das Waldbewusstsein endlich gelernt, direkt mit ihr zu kommunizieren. Jejen, rief sie. Aber war bereits aus seinem Zelt gerent. Und starrt mit offenem Mund auf das Lichtspeckel über ihnen. Es hat deinen Namen geschrieben, flüsterte ehrfürchtig, es weiß, wo du bist. In den folgenden Tagen lernten Minji und Jejen durch sorgfältige Beobachtung das Kommunikationssystem der Wald zu verstehen. Lichtmuster standen für Konzept sanftblau für Wasser, Wurmsgelb für Wurm, Grüns pulsieren für Leben. Wurzelbewegungen unter der Erde dienten zur Betonung, wie Handbewegungen beim Sprechen. Im faszinierendsten war die Freisetzung spezifischer Pheromone, die emotionalen Kontext vermittelten, zulich Duft für Glück, Geruch für NACH den Klitschkeit das Wesen. Das sie Verdania zu nennen begannen, es sich als Gelehriger, Schüler, jeden Tag wurden seine Lichtbotschaften komplexer und nuancierter. Es begann, ganz zu bilden, wobei es die Baumkronen wie ein riesiges Display nutzt. Ich verstehe juk. Jetzt, besser, leuchtet es einse Benzen sanften Weien Letten. Verdania offenbart, dass es seit Tausenden von Jahren bewusst gewesen war, aber niemals Geister wie ihren begegnet war. Es war fasziniert von der Fähigkeit der Menschen, komplex, Emotionen durch Laut und abstrakt Ideen zu binden, sich Möglichkeiten jenseits der unmittelbaren Realität vorzustellen,
ihr seid anders, pulsierte is in nugerigen Gruntenen, ihr Turgumt. Von Dingen, die nicht da sind. Minji lächelt und setzt sich auf einen umgefallenen Baumstamm. Ja, wir turgumen viel. Wir stellen uns vor, wie die Zukunft sein kann. Wir erzählen Geschichten über Dinge, die nicht passiert sind. Geschichten, wiederholt Verdänier, die Buchstaben flackerten, als würde ist das Konzept durchdenken. Ihr erschafft Welten mit Worten, genau, sagt Gehen und gesellt sich zu ihnen. Menschen lieben es zu erzählen und zu turgumen. Dann, nach einer langen Pause, rende die Blumen nachdenklichen Blauten und Glimten, erschien in neue Nachricht, einsam so lang gutet. Dies wird trafen Minji mitten ins Herz. Die Vorstellung eines Bewusstseins, das Jahrtausend allein verbracht hat, und jemanden zum Sprechen, und jemanden, der sein Gedanken teilen konnt, erfüllt sie mit tiefer Traurigkeit. Du warst allein, fragt sie sanft, ja sehr lang. Nur Pflanzen hier kommen und gern überstehen nicht, was ich denk. Aber jetzt sind wir hier, sagt Minji, und ihr Stimme war voller Wurm. Du bist nicht mehr allein. Die Blumenleuchten heller auf, ein warmes, goldenes Licht, das Dankbarkeit ausgedrückt schien. Hat offens geurtet, fragt Gehen neugierig, was denn folgt, wie bei die Menschen sprachlos zurück. Verdänier begann, in Geschichten Licht zu erzählen. Bilder formten sich in den Baumkronen, primitiv sonst, aber erkennbar. Es liegt in insane Erinnerungen, endlos Jahr des stillen Wachsens. Der Beobachtens von Sternen, die aber den Himmel wanderten, der Senset nach etwas mehr, geurtet auf Stimmen, weil mir zu helfen, über dies Welt hinaus zu wachsen. Dies letzten wörtlich in Minji und Gehen verstammen. Verdänier wollte nicht nur kommunizieren, es daven, sein Grenzen zu überwinden, vielleicht sogar die Stern zu erreichen. Du willst dies Welt verlassen, fragt Minji vorsichtig. Nicht verlassen der Weiten, korrigierte Verdänier. Ich träum von anderen Welten, anderen Stimmen, aber ich bin hier verwurzelt. In diesem Moment erkennt Minji die wahre Bedeutung ihrer Entdeckung. Sie hatten nicht einfach nur Intelligenz Pflanzenleben gefunden. Sie hatten ein Wesen getroffen, das genauso neugierig auf das Universum war wie sie selbst, das aber durch sein Natur als Pflanz daran gehindert war, sein Traum zu verwirklichen. Vielleicht, sagt sie langsam, können wir einander helfen, Verdäniers. Vorschlag während was Minji über die Zukunft der Menschheit zwischen den Sternen zu wissen glaubt. Als das Waldbewusstsein seine Idee in leuchtenden Buchstaben über die Baumkronen schrieb, konnte sie sonst nicht glauben, was sie las. Lebend, Raumschiff. Wachsen lassen, pulsierte es in sanften Gruntenen. Für Juckland für mich. Minji und Gehen tauschten ungläubig Blick aus. Lebend Raumschiff, wiederholt Gehen langsam. Ja, Bioschiff, der Denken, sich anpassen. Sich entwickeln, erklärt Verdänier geduldig. Die Lichtmuster wurden komplexer, als sie sein Vision zu beschreiben versucht. Dies Schiff ertragen Menschen, die durch die Galaxis rendigt mein Bewusstsein, in neuen Welten aus den. Die Vorstellung war revolutionär. Nicht die kalten Metallrumpf der herkömmlichen Raumschiff, sondern lebend Gefühl, die atmen, fühlen und lernen konnten. Schiff, die ihr Passagier nicht nur transportierten, sondern sie verstanden, sich sie kümmerten, mit ihnen kommunizierten. Aber was willst du in Gegensatz? Fragt Minji vorsichtig. Menschen, als meine emotionalen Übersetzer, antwortet Verdänier. Helft mir, das Universum durch menschliche Augen zu verstehen. In den folgenden Tagen erklärt das Waldbewusstsein sein Vision genauer. Es hat Jahrtausend damit verbracht,
Die Welt durch die Sinn einer Plan zu erleben langsam, geduldig, verwurzelt, aber Menschen erlitten das Leben ganz anders. Sie waren schnell emotional, träumten von fernen Orten, und unmöglichen Dingen. Durch ihr Augen kann ich lernen, was es bedeutet, zu rennen, zu fliegen, zu lieben. Luktet es ein Benzen warmen, goldenen Tnen. Stell dir das vor, Jayen, erklärt Minji. Renn sie zu sahen, wie ein Prototyp 1. Bioschiffsgestalten nam zwischen den Sten eber innen. Dick ranken wanden sich einen zentralen Stamm, formten ihn stromlinien für mich Hall, da wie ein riesiger Samenkörper außer. Aber eleganter, fast künstlich, war Partnerschaft mit einer außerirdischen Intelligenz, anstatt einfach in weite Welt führen zu nehmen. Das letzte Schiff war atemberaubend. Sein Hall schimmert in verschiedenen Gruntenen, und Minji kann schwören, dass sie's atmen sah, wie ein sanft Ausdehnung und Contraction, als het is langen, bei luminescenter Dörn durchzugen sein Oberfläche wie Nervenbahnen. Und gelegentlich pulsierte warmes Licht durch sie hindurch, es ist wunderschön, flüstert, Jillian ehrfürchtig. Aber ihre Begeisterung wird schnell von der Realität eingelt. Ihr Communication mit der Erde offenbart ein Problem, das ihr Bluter daran liegt. 3 Colonial Terraforming Flotten waren bereits auf dem Weg nach Verdania Prime ausgerüstet, mit Plasmaschneidern, die dazu bestimmt waren, Whitewallgebiet für menschliche Siedlungen zu roden. Wir haben 6 Monate, bevor sie ankommen, berechnet Jayen Duster. Nachdem sie die Nachrichten von der Erde gelesen hatten, die Vorstellung, dass die Terraforming-Teams kommen würden, Verdania zu sichern, erfüllt Minji mit Entsetzen. Sie blickt auf die Lufthansa-Baumkron, wo das Wohlbewusstsein geduldig der Menschheit erst Lebensraums gefügt hat. Dann haben wir 6 Monate. Den Lauf der menschlichen Geschichte zu ändern, sagt sie ins Klassen. Die Herausforderung, wohlgültig, die Kolonialverwaltung sah Verdania Prime als wertvollen Rohstoff, fruchtbarer Boden für Millionen von menschlichen Siedlern. Die Idee, dass der Planet selbst ein empfindungsfähiges Wesen war, wurde auf Skepsis und Widerstand stoßen. Wir müssen sie überzeugen, sagt Minji, wenn sie ihr Gedanken sammelt. Wir müssen ihnen zeigen, dass Verdania mehr wert ist als nur Siedlungsland. Verdania selbst schien die Dringlichkeit zu verstehen. Wenn sie kommen mich zu roden, pulsierte es in besorgten Rottenen, dann endigt mein Traum enden mein Stimme verstummt. Die Tragik der Situation traf Minji ins Haus. Hier war ein Bewusstsein, das Jahrtausende belehrt hat, das gerade erst gelernt hat zu kommunizieren. Das sein den Traum mit der Menschheit teilen wollte, und ich stand kurz davor, von denselben Menschen sicher zu werden, mit denen ich sich verbinden wollte. Das würden wir nicht zulassen, versprach sie dem Wald. Wir würden einen Weg finden. Gehen nicht ins Klassen. Wir dokumentieren alles. Geht Communication. Geht den Beweis für Verdanias Intelligenz. Die Welt muss sehen, was wir hier entdeckt haben. Wenn sie sprachen, arbeitet Verdania unermüdlich. Weiter in dem Bioschiff. Es war nicht nur ein Raum für sie, es war ein Symbol für eine neue Art der Koexistenz zwischen Mensch und Natur, zwischen Erde und Kosmos. 6 Monate. Meldet Minji und blickt am Himmel, wo bald die Terraforming-Flotten auftauchen würden. 6 Monate, zu beweisen, dass Partnerschaft besser ist als Eroberung. Das Schicksal zweier Spezies lag nun in ihren Händen. Minjis Sendungen erreichten jede menschliche Kolonie in Reichweite. Ihre Aufzeichnungen von Verdanias Lichtsprech und die revolutionären Möglichkeiten ihrer Partnerschaft verbreiteten sich wie ein Lauffeuer durch das menschliche Netzwerk.
Sie hat Stunden damit verbracht, jeden Beweis für Verdanias Intelligenz zu dokumentieren, die komplexen Lichtmuster, die emotionalen Pheromone, die kunstvolle Art, wie das Waldbewusstsein menschlich Konzept interpretiert, die Reaktionen, waren gemischt, die großen Terraforming-Konzern widersetzten sich heftig und bezeichneten ihre Entdeckungen als wissenschaftlich Fantasy und Hindernis für den menschlichen Fortschritt. Sie sprachen von Profiten, von Siedlungsrechten, von der Notwendigkeit, neue Welten für die wachsende menschliche Bevölkerung zu erschließen. Aber Einzelmenschen in den Kolonien waren völlig fasziniert von der Idee einer wahren Zusammenarbeit mit außerirdischer Intelligenz. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit bot sich die Möglichkeit, nicht als Eroberer auf eine neue Welt zu kommen, sondern als Partner. Die ersten Freiwilligen trafen schneller ein. Als die Terraforming-Flotten East Gemmelskenten. Dr. Hyun-Woo ein Sprachwissenschaftler von Mars Alpha, landet als erster und war sofort begeistert von Verdanias komplexer Kommunikation. Das ist kein primitives Signalgebung, rief als, nachdem die ersten Lichtmuster gesehen hat. Das ist Poesie in reiner Form, Sunbok Kim, ein Künstlerin aus den Europakolonien, weint. Als Verdania zum ersten Mal auf ihr Gemälde reagiert. Das Waldbewusstsein hat ihr Kunstwerk gesehen und mit eigenen Lichtmustern geantwortet, die ihr Emotionen widerspiegelten und verstärkten. Es versteht nicht nur Kunst, sagt sie mit zitternder Stimme, es erschafft Kunst. Wissenschaftler, Künstler, Philosophen und Trümmer strammten nach Verdania Prime. Sie kämen, die bioluminescent Sprache der Welt zu lernen, Grund. Sie in gleichzeitig menschlich Musik, Mathematik und Poesie beibrachten. Das Lager verwandelte sich in einzigartige Schule, in der zwei völlig verschiedene Formen von Intelligenz voneinander erlernen. Kyungmin Park, ein Musiker, bracht Verdania bei. Menschlich Melodien zu verstehen. Das Waldbewusstsein antwortet. Indem Symphonien aus Licht und Duft komponierte, die jeden zu trennen rührten. Sang Hun-Jung, ein Mathematiker, stand, als Verdania Komplexgleichungen in geometrischen Wurzelmustern unter der Erde darstellt. Inzwischen war das Erstbioschiff bereit für sein Jungfernfahrt. Es war aus Verdanias lebendem Holz gewachsen und mit menschlicher Bewusstseinsinterface-Technologie ausgestattet. Minji fuhr mit der Hand über die Wurm, Edmund Hall unspürt den sanften Puls seines organischen Herzens. Das Schiff fühlt sich nicht wie ein Maschine an, sondern wie ein true Begleiter. Das ist unglaublich, flüstert sie. Die Oberfläche des Schiffs war samtig weich, aber unglaublich stark. Sie konnte winzig Poren sporen, durch die Eisatmit, und die bioluminescenten Adern pulsierten wie ein zweites Nervensystem. Bist du bereit? Fragt Jayan. Der sich in das Pilotisch bei Neural Interface des Schiffs einloggt. Seine Augen leuchteten auf, als die Verbindung zum lebenden Raumschiff herstellt. Es ist, als würde ich mit einem Freund sprechen. Murmelte erstaunt. Bereit, bestiegt Minji und nahm ihren Platz an der Kommunikationskorn ein. Wo sie als Besetzerin zwischen menschlichen Trügungen und der uralten Weisheit der Waldgeist dienen wird. Das Schiff halb sanft von Verdanias Oberfläche ab. Sein Hull leuchtet mit demselben sanften Licht wie die Bäume unten. Es gab kein Motoren, die brüllten, kein Vibrationen von Maschinen. Stattdessen schwitten sie ruhig empor. Getrieben von einer Kraft, die Minji nicht vollständig verstand, aber völlig vertraut. Wenn sie in den Himmel stiegen, dacht Minji über das Geschenk der Menschheit nach. Es war nicht die Technologie oder ihr Anpassungsfähigkeit. Es war ihr Fähigkeit, bewohnshaft in den unerwartetsten Orten zu finden, sogar im Geduldigen.
Turgumenden Bewusstsein eines irdischen Walds, der Jahrtausend darauf geütet hat, das Stimmenweiher im Hafen, die Stern zu behren, unten pulsiert Everdenie vor Zufriedenheit, es war nicht mehr allein, sein ersten Kinder trugen menschlich Stimmen zu fernen Welten. Die Terraforming-Flotten würden bald ankommen, aber sie würden kein Leerwelt vorfinden, die darauf wartet, geredet zu werden. Sie würden ein neues Modell der Koexistenz entdecken, in Partnerschaft zwischen Arten, die beweist, dass Erobern nicht der einzige Weg war, das Universum zu erkunden. Wohin fahren wir? Fragt Jayen, sein stimmvoller Aufregung und Erfurcht, Minji Leichelt, wenn sie die Lichtmuster interpretiert, die über die Innenwände lebenden Schiffs tanzten, Verdania möchten, und sein Trum zeigen, antwortet sie, ich möchte zu den Sternen führen, von denen ich seit Jahrtausenden geträumt hat, lebendiges Raumschiff sein ließ. Ein Lied aus Licht und Leben, wenn die sie zu neuen Welten trug dort end,